Hello! Welcome back to our channel. So, medyo iba na naman ang ating background. So, nagtatry-try lang. So, today, gagawa tayo ng chocolate chip cookies. So, medyo iba tong recipe na to. Meron siyang extra step na brown butter. Pero, sa tingin ko, worth it naman yun. So, let's go. Let's try to make some cookies. Para sa chocolate chip cookies, ito ang mga ingredients. All-purpose flour, bread flour, brown sugar, granulated sugar, coffee powder, unsalted butter, eggs, dark chocolate, semi-sweet chocolate, baking soda, and vanilla. Itong extra step na ito ang magpapasarap sa cookies na to na nakuha ko sa Tasty. Melt lang natin ang ating butter hanggang kumulo and hanggang maging brown siya. Siguro around 5 minutes na pagpapakulo yun. Then, iset aside natin yon and make sure natin na hindi siya mainit pag gagamitin na natin. Sa isang bowl, i-mix natin ang ating dry ingredients na 1 cup bread flour, 3/4 cup all-purpose flour, 2 teaspoon salt, and 1 teaspoon baking soda. Mix lang natin lahat, then iset aside na natin. Ilagay na natin ang ating brown butter sa isang mixing bowl. Don't forget na isama tong mga brown bits na to kasi masarap rin yan. Then, maglagay tayo ng 1/2 cup white sugar and 1 cup brown sugar. Mix lang natin bago i-add ang 1 egg and 1 egg yolk, vanilla, and 1 teaspoon coffee powder. Then mix lang ulit until smooth bago natin i-add ang ating flour mixture ng dahan-dahan. Pag medyo combined na, tanggalin na natin sa mixer and i-add na natin ng 1 cup dark chocolate and 1/2 cup semi-sweet chocolate. Mix lang natin lahat together. Then ilagay na natin ang ating cookie dough sa ref overnight para mag-harden siya. The next day, pwede na natin i-scoop out into balls sa isang baking sheet na may parchment paper, making sure na malalaki ang space in between each cookie. Then bake na natin sa 350-degree oven for 12 minutes. After 12 minutes, ito na siya. Mainit-init pa. Look at that chocolate. Ayan, so ito na ang ating cookie si Hero. Mukhang excited na. Are you excited? Oh, this is for Hero. Oh, how? Oh. So try na natin yung cookies. Ano siya, chewy siya na cookies. Yung parang medyo crispy yung labas. Tapos yung inside niya parang chewy. Medyo may hint na nung coffee. Masarap talaga. Parang iba yung, parang nag-add talaga na extra layer ng flavor yung brown butter. For me. So, kung medyo may time para gawin yun, feeling ko worth it naman siya. Medyo matamis lang siya konti, pero pwede naman nating bawasan ng sugar. Tsaka, syempre, nagmamatter kung anong chocolate yung gagamitin. So, kung ganito, Belgian chocolate, mas masarap talaga. So, I hope you enjoyed this video. And kung na-try nyo na yung recipe na to, let us know sa comments. And if you want more recipes or kung may suggestions kayo, let us know also. And if you like this, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Say bye. Say, masarap ba? Is it yummy? Yummy. Bye!